Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, says Iran will never compromise as Israel and Iran continues to trade strikes. It comes as US President Donald Trump called for Iran's leaders to unconditionally surrender. 지금 미국의 위협에 이란이 맞대응하면서 극단적인 상황이 이루고 있습니다. 미 트럼프가 무조건 항복하라고 외치자 이란은 절대 굴복하지 않겠다고 말하며 미국의 개입 시 전면전에 나설 것이라고 선포했습니다. 신임 압둘라히 무사비 이란 참모총장은 17일 이스라엘과 미국 등의 징벌작전이 수행될 것이라고 예고하며 끝장을 보겠다고 했습니다. 트럼프는 이란 공격을 승인했지만 최종 명령은 보류했다고 했는데 일각에서는 이미 공격을 준비하고 있을 것이라고 추측하고 있습니다. 국제사회는 극적으로 합의할 수도 있지만 지금 상황은 전면전으로 치달을 수 있다고 우려하고 있습니다. 그런데 지난 18일 예상치 못한 움직임이 포착되었습니다. 중국이 이란에 보낸 정체불명의 화물기가 확인된 것입니다. 현재 이란의 우방 러시아는 우크라이나 전쟁 때문에 도와줄 수가 없다고 했는데 중국도 끼어들지 않겠다고 했지만 무기 지원을 해주려는 것으로 의심되었습니다. 호주 스카이뉴스는 18일 미국 개입에 이란의 동맹국들이 지원하려 한다며 이란으로 향하는 중국의 정체불명 화물기에 대해서 집중 보도했습니다. America's increased involvement in the conflict has forced the rest of the world to stand up and act. Whilst Iran continues to respond to Israel's missile attacks, their allies are joining with reinforcements. China has come out to publicly blast Israel's attack on Iran's military sites. We strongly condemn Israel's attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity. And we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. The superpower has also sent mystery cargo planes to Iran following the strikes, which is causing a lot of fear. 2 Chinese aircraft landed in Iran under total radio silence. Chinese cargo aircrafts just vanished off radar before entering Iran. Its transponder was turned off midair right before entering Iranian airspace. Analysts suspect a covert mission, possibly military cargo or air defense systems. These planes may have been carrying military supplies like drones or radar parts, but there's no proof and no official statement, yet Iran hasn't commented. But this move raises serious questions. It's the same playbook used by America to refuel Israel jets. 영국의 중국 전문가 기젤리는 이란 정권이 붕괴하면 중동 전역에 큰 혼란을 초래할 뿐만 아니라 중국의 경제 및 에너지 이익에도 심각한 타격을 줄 것이라며 이란 내부에도 중국의 지원을 기대하는 세력이 많다라고 말했습니다. 중국은 과거에도 국제사회 비판에도 불구하고 이란의 탄도미사일, 부품 등 핵무기 개발에 전용될 수 있는 물자를 공급한 전력이 있습니다. 이번 전쟁에서 이란이 믿을 수 있는 것은 중국밖에 없다는 주장이 제기되는 가운데 지금 중국산 무기를 믿었다가 이란은 초타될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 이미 이란은 중국산 무기를 내세우다가 참패를 당했습니다. 이란이 지금 초음속 미사일로 이스라엘에 반격을 가하고 있지만 초기 이스라엘의 공격에 무기력했던 이유는 방공망이 완전히 뚫렸기 때문이었습니다. 이스라엘은 이란과의 전쟁을 시작한 지 48시간 만에 자국 전투기가 이란 상공 제공권을 확보하고 고가의 장거리 미사일 대신 이란 영공 내에서 자유롭게 직접 폭탄을 투하했습니다. 이란에 뚫려버린 영공은 일주일이 지난 지금도 여전합니다. 18일 트럼프의 무조건 항복하라는 말이 나온 직후 이스라엘 공군은 50대가 넘는 전투기로 이란 영공으로 들어가 테헤란에 있는 원심볼리기 생산시설을 집중 공격했습니다. 이제 미국이 승인하면 B-2 폭격기에 벙커버스터 GBU-57로 핵시설을 완전히 파괴하는 일만 남았다고 했습니다. 완전히 뚫려버린 이란의 방공망은 이스라엘 전투기의 놀이터가 되고 있습니다. 원래 이란의 방공망은 러시아산 방공 시스템으로 되어 있다고 알려졌는데 알고 보니 이란의 방공망은 중국산이었습니다. 한 유튜브 채널에서 지난 17일 중국산 방공망을 믿다가 처참하게 당한 이란의 상황에 대해서 집중 보도했습니다. Iran, often considered a major power in the Middle East, had its defense lines torn apart within just 4 hours. Its air defense system failed to respond as smoke billowed from nuclear facilities and its command center were instantly disabled. On June 14, Inti, a popular account on X, posted about the situation, stating, Iran was caught off guard by Israel. When the airstrike hit, the radar stayed silent and the missiles didn't launch. Upon investigation, it was revealed that the anti-air command system used was one developed by China's corrupt military research. In 2017, Chinese media outlet Guancha quoted a report from Jane's Defense Weekly
mentioning that Iran had publicly displayed 4 new air defense control systems, including the Nagar system. Brigadier General Fazad Esmaili, then commander of Iran's air defense forces, confirmed that the core of the new Nagar system was based on China's JY-10 air defense command system. According to product documentation from state-owned company China Electronics Technology Group, the JY-10E system can process radar data from within 800 kilometers and handle 100 tracks simultaneously. The system is touted for its high mobility, reliability, and automation, and is designed for easy maintenance and upgrades using many commercial components. The Nagar system, part of a series of new defense systems announced by Iran in August 2017, was integrated into Iran's air defense identification system. In recent years, China has also launched various advanced command communication systems for international markets, such as the THG-701/G701A Battlefield Communication Command System. However, during Israel's recent military operation, dubbed Rising Lion on June 13, 2025, Iran's carefully constructed defense network was exposed as fragile. By dawn, satellite images showed thick smoke rising from the destroyed Natanz uranium enrichment plant in Isfahan province, marking the loss of 90% of Iran's nuclear capabilities in the first round of strikes. The more fatal blow is the strike on Iran's military command system. At least 20 high-ranking military officers were killed in the airstrike, including Mohammad Bagheri, Chief of Staff of Iran's Armed Forces, Hossein Salami, Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps, and Amir Ali Hazijadeh, head of the Islamic Revolution and Guard Corps Aerospace Division. 6 nuclear scientists died in the bloodshed, and Iranian state media confirmed that nuclear scientists Feridun Abbasi and Mohammad Mehdi Tehrabranchi were killed in an attack in Tehran. For Iran's military and nuclear industry, it was a crippling effect. In one night, its entire leadership was decapitated. The precision was like surgery, with Israeli fighter jets launching small precision bombs that even penetrated apartment buildings' walls, directly exploding in targeted bedrooms, while minimizing damage to other residents in the same building. This Israeli operation perfectly demonstrated the military principle of quick, precise, and brutal. What is shocking is that in just 4 hours, Israel launched 2 rounds of airstrikes with 200 aircrafts and over 330 bombs, tearing apart Iran's nuclear industry and military command system that had been built up over 20 years. The flight path of Israeli fighter jets exposed the boldness of the operation. F-35I jets crossed the airspace of Jordan, Syria, and Iraq, flying over 1,000 kilometers. Over Tehran's residential areas, Israeli jets dived to drop precision-guided munitions while the air defense alarm remained silent. The Islamic Revolutionary Guard's air defense network was rendered useless. The electronic warfare system were disabled before the airstrike. An anti-radiation missile precisely destroyed radar stations, severing the entire command link. When the Israeli Ministry of Defense released footage showing F-35I jets flying freely in Iranian airspace, military experts worldwide were shocked. This was no longer a battle, but a one-sided technological overpowerment. Ironically, just 5 months ago, Iran publicly unveiled the underground missile base codename Dormant Volcano, with its commander Salami personally inspecting it and declaring the military-industrial system invincible. Now, this base had not fired a single missile, and its commander had perished in the flames. Iran had already conducted multiple drills in preparation for this potential battle. On January 7th of this year, Iranian state television reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps Air Defense Forces had conducted an exercise near the Natanz nuclear facility. In the first stage of the drill, the forces performed a full defense of the nuclear facility under simulated complex electronic conditions, fending off attacks from 30 aerial targets and using a new air defense missile system called the 358.
The real core of Iran's air defense is the JY-10 anti-air command control center system imported from China. This JY-10 anti-air command control system developed by China's CETC company was even praised by Chinese military enthusiasts as the strongest in the world. A Chinese military blogger posted on October 28, 2024, saying 80% interception rate, the strongest on Earth. Iran's air defense is now famous. With Chinese equipment, it has the confidence to fight. It is claimed that Iran possibly intercepted 80% of the incoming munitions. However, a significant weakness in China's military equipment is corruption and cost-cutting, which directly affects the quality of the equipment. Although the Chinese CCP leader Xi Jinping has called for the modernization of the military and defense industries have been mired in corruption scandals, and over the past 2 years, a number of senior military officials have been arrested. This includes the Deputy General Manager of China Electronics Technology Group Corporation, He Wenzhong, former Chairman Chen Zhaoxiong, and former General Manager Wu Manqing, who were reportedly taken away for investigation last year. In addition to radar, CETC also develops drones, navigation, and electronic warfare systems. It owns dozens of subsidiaries, including Hikvision, which produces surveillance equipment. Israel had developed its own wings and electronic warfare systems for the F-35I, as well as high-tech helmet and displays the aircraft's airspeed, altitude, target information, and other key data directly onto the pilot's visor. During this attack on Iran, US-made fighter jets easily broke through the Chinese-made JY-10 anti-air command control system. This is like a blow to China's arms exports. So far, the Chinese government has remained silent about why the JY-10 anti-air command control system was ineffective during the Iranian attack. 이란의 영공을 완벽하게 보호한다던 80% 요격률, 지구 최강이라고 자랑한 중국산 JY-10 방공 시스템은 이스라엘 전투기에 의해서 100% 뚫렸습니다. 중국이 이번에 3번이나 무기 지원을 위해 수송기를 보내주는 이유는 자신들이 자랑했던 방공 시스템이 완전히 뚫려서 미안해서 그러는 게 아니냐는 말까지 나오고 있습니다. 월스트리트 저널은 이에 대해 이는 지난 3년 반 동안 러시아 공군이 우크라이나에서 달성하지 못한 성과라고 말했습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁의 경우 어느 쪽도 제공권을 확보하지 못하면서 전쟁이 교착 상태에 빠지고 결국 장기전, 소모전으로 전환됐지만 이스라엘 이란 전쟁에서는 제공권을 확보한 이스라엘이 압도적인 우위를 점할 수밖에 없다고 했습니다. 중동에서는 지금 이번 전쟁으로 인해서 방공 시스템의 중요성이 부각되고 있는데 사우디와 UAE 등 중동 국가들은 지금 안도의 한숨을 쉬고 있습니다. 이들 중동 국가에게 중국은 HQ9과 같은 방공 시스템을 팔려고 안간힘을 썼으나 이보다 성능이 좋고 신뢰성이 높은 한국산 천공2를 구입했습니다. 실제로 중동에서는 저가 공세를 하는 중국과 한국과의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 미국이나 유럽산 무기는 정치적인 이유 때문에 제한되는 경우가 많은데 여기에서 자유로운 무기가 한국산이나 중국산 무기이기 때문입니다. 중동 국가들은 중국산 방공 시스템은 검증된 바가 없으나 한국산 천공2는 한국군에서 실전 배치하고 있어 믿을만하다며 한국산을 선택했습니다. 사실상 한국산 천공2도 실전에서 검증된 바가 없으나 신뢰감을 주었습니다. 그런데 이제는 중국산 무기가 실전에서 최악이라는 것이 검증되고 있습니다. 중국산 방공 시스템은 최근 인도 파키스탄 전쟁에서 파키스탄의 영공이 완전히 뚫리는 굴욕을 맛보게 해주었고 이번에 이란에서도 형편없는 성능이 검증되었습니다. 이에 지금 중동에서는 한국산 방공 시스템에 대한 수요가 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다. 지금 중국산 무기는 방공 시스템뿐만 아니라 자랑했던 전투기까지 실체가 드러나고 있습니다. 중국은 최근 인도와 파키스탄 간의 충돌에서 자국산 젠10 전투기로 프랑스 라파를 격추시켰다고 홍보하면서 최근 파리 에어쇼를 통해 첫 선을 보였습니다. 돈이 없다면 KF-21 분담금도 제대로 내지 않았던 인도네시아는 튀르키예 칸에 이어 이제는 중국산 젠10 구매를 검토한다는 말까지 나오고 있습니다. 중국은 이번 기회로 젠10 전투기를 수출하겠다는 야심찬 포부를 밝히고 있습니다. 그런데 최근 예상치 못한 곳에서 젠10의 실체가 알려지며 순식간에 위상이 떨어지는 사건이 벌어졌습니다. 한해 유튜브 채널에서 이를 자세히 보도했습니다. Another embarrassment for weapons made by the Chinese Communist Party. According to a report from Defense Blog, citing local Myanmar media, on June 10th, a Chinese-made J-10 fighter jet was shot down by rebel forces in the Saigon region, which is frequently affected by conflict. The jet was likely hit by a Chinese-made FN-6, Fanyo-6 shoulder-fired anti-aircraft missile or similar weapon.
footage circulating from local news channels shows the wreckage of the plane burning in a rural field, with rebels celebrating its downing. This crash has also caused considerable damage to the Myanmar military. This is not the first time a Myanmar jet has been shot down by ground fire. In January 2024, Kachin Independence Army used similar equipment to successfully down a Chinese-made FTC 2000G light fighter jet. The J-10 fighter jet is a so-called fourth-generation aircraft developed jointly by China and Pakistan. The jet involved in this incident is one of 11 such planes Myanmar acquired from Pakistan, delivered between 2018 and 2021. It was seen as a cost-effective solution for carrying out air-to-ground and air-to-air missions as part of Myanmar's efforts to modernize its fleet. Then, on June 10th, the first ever shoot-down of a JF-17 took place, but it was taken down by the FN-6, a man-portable weapon with far less power than air-to-air missiles. To make it even more ironic, the FN-6 is also made in China. While this seems surprising and unexpected, it also makes perfect sense. The downing of the JF-17 does not reflect the power of the FN-6 missile, but instead exposes the poor quality of the Chinese-made fighter jet, and arguably, bad luck. Some Chinese military enthusiasts have analyzed that Myanmar's tropical rainforest terrain and its mountainous and dense forests is ideal for ambushes using man-portable missiles. 그동안 중국산 무기는 실전에서 검증된 바가 없다고 했습니다. 그러기에 지난 인도와 파키스탄 전쟁에서 라파를 격파했다는 것은 엄청난 뉴스였습니다. 중국산 무기를 의심했던 눈초리들을 잠재우고 중국산 무기가 만만치 않은 위력을 지녔음을 입증했다고 했습니다. 하지만 최근 여러 전쟁에서 형편없는 중국산 방공망의 실체가 드러났고 미얀마 등 다른 국가에서는 중국이 자랑하던 젠10, 젠17 등 중국산 전투기 허점이 드러났습니다. 이렇게 중국산 무기는 실전 경험을 통해서 얼마나 형편없는지가 검증되고 있습니다. 이번에 이란이 배치한 중국산 방공망이 뚫렸다는 기사에 해외 네티즌들은 이런 의견을 개진했습니다. 중국산 방공 시스템을 구매한 사람은 누구나 매우 힘든 시간을 보냈을 것입니다. 파키스탄에게 물어보세요. 방공에 관해서는 당신은 태미를 원하지 않습니다. 이상 쓸모왕이었습니다.